we are discussing about the factors affecting the stability of complexes, and we have seen some of the factors which is connected with the or which are connected with the nature of the metal ion, the size, charge, electronegativity. Now we are going to the factors connected with the ligands, and we have seen that the size of the ligand and its charge also. The smaller the size and greater the charge, the more stable is the complex formed. Charge in the example fluoride and chloride compare, we can see that a fluoride forms a more stable complex than chloride usually, because fluoride is smaller. Both have the same charge, one negative charge, but the fluoride being smaller can be attracted more strongly towards the central metal ion. Okay. This is the factor in the basicity of the ligand. The greater the basicity of the ligand, the more stable is the complex formed. More basic ligands, more stable complex formed. You can see that the cyanide forms a very stable complex because cyanide is a very strong base. Fluoride is another strong base. Fluoride also forms a very stable complex. Even ammonia, which is not as strong as a base, still forms a more stable complex. In the case of a aqueous solution of a copper 2 plus, that is a CuH2O 6 times plus NH3, we have seen that the ammonia molecules one by one replaces the water molecules. You can see the copper 2 ammonia complex is more stable than the copper 2 water complex or aqueous complex. Ammonia is a stronger base. The more basic is the ligand, the more stable is. Usually, there are other factors also. This is the factor basic complex stability, copper complex, aqueous complex. Water, aqueous solution of copper sulfate contains large quantity of water molecules, and if you add a small quantity of ammonia, you can see that the color immediately changes to deep blue. Water molecules inhabits the ammonia molecules ammonia forms the complex, showing that the copper 2 ammonia complex is more stable than copper 2 aqueous complex. Okay. That's the ligand bandhappetta കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ligand ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അതിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ a very important factor, that is the chelate effect. We have already seen what is meant by a chelate. A chelate is actually a complex compound in which there is a ring formation. Whenever a metal ion forms a complex with a polydentate ligand, bidentate or tridentate or gamble, yes, there is naturally there is formation of a ring or more than one rings. ഒരു ബൈഡൻറ്റേറ്റ് ലിഗൻഡ് നമ്മുടെ എത്രയും ഡയമണ്ട് ബൈഡൻറ്റേറ്റ് ലിഗൻഡ് 2 പോയിന്റിൽ കൂടി മെറ്റലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു റിംഗ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക. CH2 എത്തിലീൻ ഡയമീൻ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണിത്. ഈ 2 നൈട്രജൻ ലോൺ പേരും കൂടി ഒരേ മെറ്റലിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സേ കോബാൾട്ട്, നോ യു കൻ സീ ദാറ്റ് there is a ring formation. അതെന്തായാലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ കൂടി ഒരു ലിഗാൻഡ് ഒരു മെറ്റലായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റിംഗ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രൈഡൻറ്റേറ്റ് ലിഗൻഡ് 2 റിംഗ് ഫോം ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ വി കൻ സീ സച്ച് എ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് എ കീലേറ്റ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കീലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലിഗാൻഡ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എ കീലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ്. Ligandina, polydentate ligands they are chelating agents. They bind to metal ions through more than one points, resulting in the formation of one or more cyclic structures containing the metal containing cycle ring structure and all. Chelate. This structure is called a chelate, and this ligand is called a chelating agent or chelating ligand. Chelate effect. What is meant by chelate effect? Chelate effect means yes, these chelates are found to be highly stable compared to similar non-chelates. ഒരു chelate formation ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കോംപ്ലക്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വല്ലാതെ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മര്യാദക്കുള്ള കൂടുതലൊന്നുമില്ല, വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്രീസ് കാണാം. വെരി സ്റ്റേബിൾ.
We'll take for example the case of a cobalt 2 plus. Cobalt 2 plus in aqueous medium forms this complex. And we can see that if two of such water molecules are substituted by ammonia molecules, we get a complex like this, H2O 4 times NH3 twice. Okay? And we can see the stability constant, that is the K value of this complex is around 2 into 10 raised to 5. It's a very stable complex, you can see. And if instead of two ammonia molecules, this one, that is instead of ammonia, we are using an ethylene diamine. Ethylene diamine is a chelating agent. Instead of two ammonia molecules, we have one ethylene diamine. In both the cases, we can see the donor atoms are NH2 or NH3 whatever remain, nitrogen atom. Right? This is amine. This is amine. The ammonia is amine. This is amine. But in the stability constant, you can see that that is around 8 into 10 raised to 10. That means this chelate is a very stable compared to a similar non-chelate. The വ്യത്യാസം ഇത്രയും കൂടുതലാണ്. 2 into 10 raised to 5 8 into 10 raised to 10 ആയി മാറുകയാണ്. അമോണിയ മോളിക്കൂളിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിരി ഡയമണ്ട് അതിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ കീലേറ്റ് കൊബാൾട്ട്, ഒരു വാട്ടർ, രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർ, മൂന്നാമത്തെ വാട്ടർ, നാലാമത്തെ വാട്ടർ, അഞ്ചാമത്തെ അമോണിയ. ഇതൊക്കെ വാട്ടറാണ്. ഇതും വാട്ടറാണ്, ഇതും വാട്ടറാണ്. ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാട്ടറിന്റെ സ്ഥാനത്തൊന്നും മാറ്റമില്ല. ഇവിടെ അമോണിയക്ക് പകരം NH2, CH2, CH2, NH2. ഈ മാറ്റം വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ മാറ്റം ഇവിടത്തേക്ക് മാറുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി യു കെൻ സീ ദാറ്റ് അബൌട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് സെക്കൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് 4 into 10 raised to 5 times more stable than this one. ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് യെസ് 4 into 10 raised to 5 times more stable ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട്. ആകെ വ്യത്യാസമുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? വെരി സിമിലർ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ റിംഗ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The extra stability of a chelate compared to a similar non-chelate is called the chelate effect. ഇതെല്ലാ കെലേറ്റ്സിനും കാണുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ്. In any chelate you can see the chelate is very stable. ഇതിൽ ഭാഗം വ്യത്യാസം കാണാനല്ലോ ചെറിയ ഇതിൽ ഇത്ര പോലും വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വേറെ ഇതിപ്പോ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് കാർബണൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, എന്നാൽ പോലും ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല. ഇതിപ്പോ അമോണിയക്ക് പകരം ഇതൊരു അമീനായി, ഇവിടെ അമോണിയാണ്, ഇവിടെ അമീനാണ്. ഇനി വേറെ കേസ് എടുക്കുക, ഇതിനേക്കാളും ഇത് വളരെ സിമിലർ ആണ് കേട്ടോ, എന്നിട്ട് പോലും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഭയങ്കര ഭീകരമാണ്. You can see that the difference in the stability constant and this extra stability is said to be what is called the chelate effect. Take another example, a more revealing example, or a very similar complex. You can take the formation of a complex with a cadmium 2. Cadmium 2 forms Cd2 plus forms a tetraamine complex like this, NH3. Sorry, NH3 അല്ല, methyl amine complex എടുക്കാമോ? CH3NH2, that is methyl amine complex.
Cadmium 2 plus forms a tetrakis methylamine complex. That is a, you can write down the formula like this: CD CH3NH2. That is the ligand, and there are 4 such ligands we can see, and it has a yes 2 positive charge. One methylamine neutral ആണ്. So you can see the whole complex has a 2 negative charges, and you can see a similar complex is found by cadmium. See, this is a ethylene diamine complex, and of course there is another ethylene diamine complex CH2, NH2, NH2, NH2. This is a CD En2 2 plus. So you can see these two complexes are very, very similar. This is the methylamine complex having 4 methylamine ligands, and this is the ethylene diamine complex having, instead of 4 methylamine, of course you have 2 ethylene diamine, because ethylene diamine is a binding ligand. ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നാലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണമായി മാറുമ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എച്ചും ഓരോന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ethylene diamine. So very, very similar. Okay, but we can see that the stability constant of these two are varying widely. One is 3.1 into 10 to the power of 6, whereas this is 3.2 into 10 to the power of 10. See, the stability constant of the tetrakis methylamine complex is 3 into 10 raised to 6, whereas the bis ethylene diamine complex is 3 into 10 raised to 10. That is, again you can see that about 10 raised to 4 times more stable. This complex is 10 raised to 4 times. 10,000 പ്രാവശ്യം stable ആണ് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച്. And such a very high stability cannot be attributed to any other factor, because these two are exactly similar. Only slight difference is there in the molecular structure. But the difference is that yes, there is a ring formation. But a ring formation illa, but a ring formation undi. This is chelate effect. So the extra stability associated with a chelate when compared to a non-chelate is called the chelate effect. A chelate is always found to be very, very stable compared to a similar non-chelate. നേരത്തെ കേസിൽ അമോണിയം എത്തിലീൻ ഡയമീനും ആയിരുന്നു, കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ അത്ര പോലെയല്ല, methylamine ethylene diamine ആണ്. You can see that 1 ethylene diamine is equivalent to 2 methylamine. സത്യം മനസ്സിലാവും, 2 methylamine is equivalent to 1 ethylene diamine. Very, very similar, but still, since there is a ring formation, we can see there is a very high stability associated with the ethylene diamine complex compared to the methylamine complex. ഇതിനാണ് നമ്മൾ കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് കീലേറ്റ്? എന്താണ് കീലേറ്റിംഗ് ലിഗൻഡ്? എന്താണ് കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ്? കീലേറ്റ് ചീലേറ്റ് എന്നല്ല, കീലേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു. CH ആ വാക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല, നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ല. This is the chelate effect. The chelate is very stable compared to a similar എന്നുള്ള വാക്കാണ്. compared to നോൺ കീലേറ്റ് കാഡ്മിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ethylene diamine കൂടെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കാഡ്മിയം വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ methylamine ആണ്, ഇവിടെ ethylene diamine ആണ്. methylamine and ethylene diamine are very, very similar. 2 methylamine molecules can be considered as or ethylene diamine molecule can be considered as a combination of 2 methylamine molecules. Only thing is there is a connection between these two carbon atoms, and we can see when there is a connection between these two carbon atoms, the stability changes to a very, very high value, or which is very high stability compared to ഇത് സ്റ്റേബിൾ തന്നെയാണ്. ഇത് വെരി സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വല്ലാതെ കൂടുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അതിനാണ് പറയുന്നത് കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന്. ഇനി എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കാര്യം? വൈ എ കീലേറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി
highly stable. Or what is the actual reason behind the chelate effect എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതെന്താണെന്ന് ആരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു കീലേറ്റ് നോൺ കീലേറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഒരേപോലത്തെ ഒരു കീലേറ്റും നോൺ കീലേറ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കീലേറ്റ് ഈസ് വെരി സ്റ്റേബിൾ കമ്പയർഡ് ടു എ നോൺ കീലേറ്റ്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, വെറുതെ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോരുത് എല്ലാ കീലേറ്റുകളും നോൺ കീലേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കീലേറ്റും സിമിലർ നോൺ കീലേറ്റും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് കീലേറ്റ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആയ കോംപ്ലക്സ് ഒരു മോണോപ്ലാനറ്ററി ലിഗൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അതിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലത്താണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എ സിമിലർ നോൺ കീലേറ്റ് is found to be less stable than a chelate always. This is called the chelate effect. Chelate ring formation വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നു. You can see that the stability is associated with of course the k value. The greater the value of k, the greater is the stability. And also we can see that stability, thermodynamic stability can be associated with the delta G0 value. Delta G0, that is the standard free energy of the reaction, of the formation of the reaction, that is a delta രണ്ട് സിമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാം. നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലായി. ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇതാണ് ഡെൽറ്റ G0 value. The higher the value of equilibrium constant, the more negative is delta G below delta G0 value, and the more negative delta G0 value, the more stable is the compound. Isn't it? അതിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഡെൽറ്റ G0 എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ് ആണ് അത്രത്തോളം കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. കെ കൂടും. നമ്മൾ നേരത്തെ 3 × 1⁻10⁶ ആണ്, മറ്റേ 3 × 10⁻10 ആണ്. You can see that the delta G0 value in the case of the chelate is more negative than that in the case of the non-chelate. എന്തുകൊണ്ട്? You can see that delta G0 is equal to delta H minus T delta S. Isn't it? Delta H minus T delta S, where delta H is the enthalpy change, delta S is the entropy. The enthalpy, the entropy. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. Now look into the equation for the formation of these two complexes. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാഡ്മിയത്തിന്റെ മീഥൈലമീൻ കോംപ്ലക്സും കാഡ്മിയത്തിന്റെ എത്തിലമീൻ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ നോക്കുക. For suppose both are formed in aqueous medium. In the aqueous medium we have the complex. കാഡ്മിയത്തിന്റെ സോൾട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ yes, you can have ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റ്. And the formation of the methylamine complex can be represented as 4CH3NH2 giving CdCH3NH2 4 times 2 plus 4H2O. Here for methylamine molecules, substitute the 4 water molecules, converting the aqua complex into the methylamine complex. Okay. Now in the second case, if the reactant is ethylene diamine, we can see CdH2O 4 times 2 plus. Instead of 4 methylamine, we require only 2 ethylene diamine because this is a bidentate ligand, and the product will be ethylene diamine twice plus 4H2. Okay. So if you look into these reactions, we can see that the first reaction, that is the formation of the methylamine complex, does not involve a much change in the entropy. Entropy is related to the number of free molecules. ഇവിടെ എത്ര molecules total reactant molecules ആണ് എത്രയാണ്? 1 4 5. 1 plus 4 molecules react together forming 1 plus 4 molecules. Isn't it? So the entropy remains almost the same. മനസ്സിലാണ്ടോ? കാരണം മോളിക്യൂൾസ് എണ്ണത്തിൽ റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണവും പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷനിൽ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ, 1 plus 2 molecules, 1 plus 2, 3 molecules, and the product have
5 molecules. 3 molecules react to form 5 molecules. That means there is a increase in entropy. Entropy കൂടുതലാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ. This is K1 and this is K2. Whatever it may be. നമ്മൾ നേരത്തെ K1 ഉം K2 അല്ല. നേരത്തെ K1 K2 K3 എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് K1 ആണ്. K യും K dash എന്ന് എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. We can say K, that is equilibrium constant for this reaction. K dash is that for this reaction. You can see that in this reaction, first reaction, the entropy remains the same. That means delta G in the first case is almost equal to delta H, because delta S is 0 in this case. Number of product molecules is equal to the number of reactant molecules. That is entropy remains the same. Whereas in the second case, when ethylenamine is involved, each ethylenamine molecule replaces 2 water molecules. You can see that when 2 ethylenamine molecules react, 4 water molecules, that is the number of product molecules is 1 plus 4 is 5. This is 1 plus 2 is equal to 3. That means delta is entropy change. That is entropy of the product minus entropy of the reactant. Entropy of the product is greater, entropy of the reactant is less. That means delta S is positive in this case. But delta is 0 but delta is positive. And you can see here delta G0 is equal to delta H0 minus T delta S. Delta S positive minus T delta S negative. That means if the delta G in this case is a small negative value, delta G in this case is a greater negative value. This reaction that is equal to minus 57 kilojoules per mole. Okay? But minus 57, minus 57 minus of T delta is positive and T delta is positive minus T delta is this minus value value minus. So the delta G0 in the second reaction is more negative than the first reaction. Is it clear? This is all chelate formation. Chelate formation is a monodendrite ligand substitute gas. കാരണം അക്വസ് കോംപ്ലക്സിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാവുക, അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോളിഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്രീ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫ്രീ മോളിക്യൂൾസിന് എണ്ണം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾസിന് എണ്ണം കൂടുകയാണെന്ന് അർത്ഥം. When the number of product molecules increases, delta S is more positive, and we can see that delta G minus T delta S value becomes more negative. Okay? And the chelate formation involves a greater free energy change delta G0. Standard free energy change complex chelate formation വളരെ കൂടുതലാണ് compared to a similar non chelate. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മെഥൈലമീൻ വരുന്നത് എത്തിലമീൻ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രീ ആവാണ്. അത് ഒരു ബൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇനിയിപ്പോൾ ട്രൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിലോ 3 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ട്രൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് വരുമ്പോൾ. ഒരു ടെട്രാഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിലോ ഒരു 4 വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ടെട്രാഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് വരുന്നത്. If instead of ethylene diamine we make use of triethylene tetramine. Triethylene tetramine, that's a polydendrite. നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് polydendrite ligand, types of ligands. Triethylene tetramine. Triethylene tetramine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? NH2 CH2 CH2 NH, again CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH2. You can see this is a 1 2 3 4 tetramine, and we have a 1 ethylene, 2 ethylene, 3 ethylene. So it is a triethylene. Triethylene around 1 2 3 4 tetramine. That is a tetradentate ligand. 4 വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് പകരം ഒരൊറ്റ ആരുമതി ട്രൈethylene tetramine മതി. And you can see in the case of cadmium complex, cadmium forms a complex like this. Now in the formula the CD triethylene tetramine is usually abbreviated as a triene. 2 plus. This is a
tetradentate ligand, and we can see this can be similar to the ethylene diamine complex or the methylamine complex. ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അതിലെ 3 കീലേറ്റ് 3 റിംഗ് ഫോം ചെയ്യും. ട്രൈ എത്തിലിണ്ട ഇതും ചേർന്ന് 1, ഇതും 2, ഇതും ചേർന്ന് 3. ഇത് വളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. മെറ്റലിലേക്ക് ഇതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും. മെറ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, രണ്ടാമത്തെ റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, മൂന്നാമത്തെ റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. There are 3 rings formed. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് വി കൻ സീ ദാറ്റ് the stability constant മറ്റേ കേസിൽ 3 × 10⁻⁶ ആയിരുന്നു, മറ്റേ 3 × 10⁻10 ആണ്. മറ്റേ വരുമ്പോൾ 3 × 10⁻12, 3 അല്ല, എന്താ വ്യത്യാസം? 10⁻12 or 13, അങ്ങനെ അത്രയും കൂടുതലാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ്. വെരി ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ. അപ്പൊ എത്ര കൂടുതൽ റിംഗ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത്രയും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. The more the tendency of the polydentate ligand, yes, the more stable will be the complex, because the entropy change will be very large. നമ്മളില്ലേ കാഡ്മിയം ഈ കോംപ്ലക്സിന് ഒരു ട്രൈഎത്തിലിൻ ടെട്രാമീൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു മോളിക്യൂൾ വന്നിട്ട് ഈ 4 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ റിയാക്ടന്റ് ഭാഗത്ത് 2 മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും. കോംപ്ലക്സിന്റെ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു കാഡ്മിയവും ഒരു ട്രൈഎത്തിലിനും. മറ്റേ ഭാഗത്ത് 1, 4, 5 മോളിക്യൂൾ. 2 molecules are reacting to form 5 molecules. That entropy change is still larger, more positive. Delta G is more negative. This complex will be more stable. So that is the chelate effect. സിലബസിൽ കുറച്ച് താഴോട്ട് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിൻ. തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ്? അതിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി. If the ligand is monodentate, usually it replaces water and the reactant molecule number will be equal to product molecule number. Delta S is almost 0. Isn't it? No change in the reactant molecules, no change in the product molecules from the reactant molecules if the both the ligands are monodentate. But in an aqueous medium, if a bidentate ligand substitute water, you can see that each bidentate ligand substitute 2 water molecules. That means number of product molecules will be greater than the number of reactant molecules. In such a case, delta S is positive. Entropy of the product is greater, entropy of the reactant is less. That means S, that is again the entropy increase here driving force towards the reaction. Delta G becomes more negative because delta G is equal to delta H minus T delta. This is good. ഈ വാല്യൂ കൂടുകയാണ്, പോസിറ്റീവ്. ഈ ഡെൽറ്റ ഇസ് മോർ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി മോർ നെഗറ്റീവ് ആവും. When delta G becomes more negative, the compound becomes more stable. That is the thermodynamic origin of എന്താണ് കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ്. പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ്. എന്തൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കീലേറ്റ് എന്താണ്? What is a keylet? Or what is the keylet effect? Explain keylet effect with an example. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് കീലേറ്റ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിന്റെ ഒരു explanation ആണ്. Thermodynamically you can explain why a chelate is more stable than a similar non-chelate. ഫിസിക്കലായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. വെറുതെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിഗാൻഡ് നമ്മൾ കാഡ്മിയത്തിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുക. കാഡ്മിയം 2+, മീഥൈൽ ഇങ്ങനെ CH3 കുഴപ്പമില്ല. മീഥൈലമീൻ, ഇത് മീഥൈലമീൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. CH2 ഇങ്ങനെ ഇതിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് 2 CH2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് വേറെ എത്രയും ഡയമീനാണ്. CH2 NH2. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ പവർ ടു വിസ്റ്റാൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ? ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ബോണ്ട്, നമ്മൾ മെറ്റാലിക്കാന്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക്, ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സപ്പോസ് ദിസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്സ്, ദിസ് methylamine is free, that can go into solution very easily. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലോ, ഈ
ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും ഈ മോളിക്യൂൾ ഫ്രീ ആവുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ?